Hello everyone, welcome back to my channel. It's my first ever internship and I'm honestly so excited but also a little nervous at the same time. Since I don't stay at home, I have to manage everything on my own from getting ready to traveling and reaching on time. Today I got a bit late so I couldn't shoot properly, but I did capture a few clips at the place where I'm doing my internship. It's called Aranyak Valley. It's about an hour from my place since it's the first day. Our ma'am was with us. We met her at Annapurna Ghat and then took some autos because, of course, all of us couldn't fit in one. From my place to Annapurna Ghat is 20 rupees and from there to Aranyak Valley is 40 rupees. I don't know why, but I just want to keep every little thing in my memory, maybe because it's all so new and special. And the people here are really nice, friendly, supportive, and fun to be around. For our first activity, we did soil preparation, mixing and loosening the soil properly. Then we did something called column cutting in Bengali. That means stem cutting propagation. Basically, we cut a small part of a rose branch, applied aloe vera and sand, and then tied it up using a polythene sheet so it can grow roots. It was actually so interesting to learn that process hands on. After that, we move on to plant identification and got to see different species up close. And finally, they even made us taste a few dried herbs and plant parts. Some were surprisingly good. I couldn't take photos because I was busy eating it. So, overall, it was such a good day. I learned a lot, laughed a lot, and felt really grateful to have my friends by my side. They make everything so much easier and happier. Let's see how tomorrow goes. I'm just going with the flow and taking it all in. Today is day 2 of my internship, and things are already starting to feel a little familiar. Now we kind of know the directions. So today we first went to the Aranyak Institute, which cost me just 10 rupees. From there, we headed to the Aranyak Valley. Ma'am had already talked to one of the sirs there. I'm not totally sure, but he helped us sketch an auto and talk about the fare and everything. They agreed on 200 rupees for all of us, and while returning, we have to pay 50 more, so 250 in total, since the driver will be waiting for us. For today's talks, we were divided into groups to work on different topics: herbs, shrubs, trees, and medicinal plants found in the valley. My group chose trees, so we roamed around for about an hour, maybe more, exploring and collecting details. After that, we took a short break, and then there was a small class about soil, irrigation, and related topics. Later, we visited a field where we saw a dryer machine, grafting of lemon plants, and different soil types. সব গ্রাফটিং প্ল্যান্ট এটা মানে তার যে এই যে লিফটটা আইছে না তারপর এটা যখন আমরা পটিং করব আর কি পটিং করার পরে কিটা হইবে জানেন Honestly, I learned a lot today, even though I got tanned and my energy dropped a bit since we had to walk up and down the hills every time. I still enjoyed it so much. This place is full of greenery, peace, and pure nature vibes. It just feels so refreshing to be here and connect with nature in such a real way. That's all for today. I'll update again tomorrow. Today is the last day of my internship, and we started the day with something really interesting: vegetative propagation by stem cutting. We are doing it on lemon plants.
এই যে আছে যে অ্যালোভেরাটা লাগাইতে লাগবে জেলটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এটারে প্রেসার দিবেন একদম আস্তে করে এরকম দিয়া, তারপরে এরকম টিপটিটা দিবেন, ঠিক আছে। পরে এখানে একটা হইব, এখানে একটা হইব, এখানে একটা হইব, এরকম করে। After finishing that task, we are now moving on to our next one. I'm honestly excited to see what we will be learning next. একটা পটের মধ্যে মানে দুইটা প্লান্টেশন করা যায় আর কি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, দুইটা প্লান্টেশন হয় এক পটের মধ্যে, মানে মানে কম জায়গা লইয়া আর কি, কম ল্যান্ড খরচা করি আমরা পটের মধ্যে এরকম করতে পারি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো এই একটা পট রেডি হয়ে গেছে, এক্সট্রা আইগো আমার নানি ওইখানে পট আছে, নাও আনো। মানে আমরা ইউজ করি না কি, তাহলে কেমিক্যাল করলে একটা যেটা গাছের মধ্যে কেমিক্যাল দিয়ে গাছটা প্রোডাকশন করবা, গাছটা মানে গ্রো করবা, তারপরে যে প্রোডাকশনটা পাই, কেঁচু আমি আনবো, কেঁচুর নাম হইল গিয়া এশিনা ফোর্টিকা। এটা হইল গিয়া আসামের ক্লাইমেটও সিলেক্টেবল আর কি। গতিকে এইখানের মধ্যে প্রথম লেয়ার একটা 4টা লেয়ার আছে, একটা লেয়ারের মধ্যে এক নেট আছে, এরপরে এটার উপরে আছে গোবর, এরপর আছে ব্যানানা ট্রি, এরপরে যত যে গার্ডেন ওয়েস্ট আছে, মানে খালি বাম্বু লিফট করে আর সেগুন লিফট করে, যতটা গার্ডেন ওয়েস্ট আছে আমরা সবগুলা এখানে আইব। এখানে আওয়ার পরে এই যে যেগুলা খেসু সায়ন কাটিং করবো আর কি। যেমন এটা হইলো কি আমাদের লেবুটা ছোট হয় আর কি, আমি যেটা আনছি এটা উন্নত মানের লেবু, বড় লেবু আর কি। এই গাছের মধ্যে বড় লেবুটারে আমি কানেক্ট কিভাবে করি দেখো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা এই দেখো, এইটা পোর্শন হইলো দিয়া এখান থেকে কম 2 ফুট উপরে হইতে লাগে বা 2.5 ফুট, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা আমি এখানে কাটি দিলাম, ঠিক আছে, ঠিক কাটি দিলাম, স্ট্রেট হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন এটার মধ্যে আমি কানেক্ট করব, ঠিক আছে। শুট রোস্টার, হ্যাঁ একটা সায়ন আমি রেডি করি কিভাবে। ওই দেখো, এই যে তার সালটা আছে, ঠিক আছে, এটার সবাই কি করবো, এটার পুরা লেয়ার গ্রাফটিং করি এটা, বুঝছো, সাইডে দিয়ে। হ্যাঁ, এইটা লেয়ার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দেখছো। দেখো যখন লাগাইবা তখন ঠিক অন্যদিক দেখবা না, হ্যাঁ ওই দেখো এই চামড়ার লগে এটা মিলতে লাগবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা মিলতে লাগবে। হ্যাঁ, তারপরে এটা কিভাবে এটা হয়ে গেল। হ্যাঁ,